Very good morning, students. So we had gone through the syllabus of multimedia and animation technology in the last lecture. Last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ syllabus ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, practical ਦਾ ਵੀ ਤੇ theory ਦਾ ਵੀ. Now we're starting with the very first unit, that is multimedia and the introduction part. Okay, so this is the first unit. Yeah, here's the introduction to multimedia systems. So this we'll be covering. So now the very first question comes, what is multimedia? Multimedia key hai. Multimedia is basically a word that has been derived from the two words, which is multi and media. Okay, now multi means many or multiple, and the media means it is a tool that is used to represent or do a certain things, delivery medium, a form of mass communication, or it can be taken as a distribution tool and information presentation tool for presenting the information in different forms like text, graphic, voice, image, music, and etc. Okay, so दो words तो बना हुआ है बेटा. Multi means many या multiple, and media means media ਦਾ मतलब ਉਹ tool या ਉਹ medium ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਡਿਸਮਿਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਵੌਇਸ, ਇਮੇਜ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ. ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, these are the fundamental units, you can say that fundamental units of a multimedia system. ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਈਕਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਬੇਟਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ word that has been derived from multi means many or multiple, and which includes a word called media. That means it is a tool which is used to do certain things or to deliver the or to act as a delivery medium and to act as a distribution tool for presenting the information that is available in the form of text, graphic, audio, image, music, animation, 3D, 2D, etc. Okay, I hope you got the basic meaning of the multimedia. हाँ जी, पता लग गया बेटा सारे ਨੂੰ? Yes, sir. Okay बेटा. Now moving on to the next one, that is what is multimedia. So ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ basic ਆਪਣੇ ਕੋਲ image ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ, ਜੋਇਸਟਿਕ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ,
ठीक है, एंड सेम वाइज मूवीज का आइकन आ गया, देन प्लेयर्स आ गए, देन मोबाइल आ गए, एंड समथिंग इन द शेप ऑफ आईपैड और टैबलेट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड माइक आ गया. So that is basically a combination of all the things, a combination of text, combination of ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਵ them in isolation. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, that is in the form of text. ਠੀਕ ਹੈ, so it is basically a combination of all the things, a combination of one thing with the another thing, or a combination of more than two things. ठीक है, दो तो ज्यादा भी हो सकता, सिर्फ दो का combination भी हो सकता. Then it is again a formal definition of multimedia. So paper ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ formal definition ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ. Multimedia is a combination, and a combination किस चीज ਦਾ, text ਦਾ, graphic, sound, animation and video, that is delivered interactively, मतलब interactive way ਦੇ ਵਿੱਚ, to the user by electronic or digitally manipulated, by electronic or digitally manipulated, मतलब electronic devices ਦੇ through ਜਾਂ digitally manipulate ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ provide ਕਰਦੇ ਹਾਂ. For example ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਟੋ ਟਿਊਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ, then it will be called as a multimedia system ਜਾਂ multimedia content, you can say that. ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but then comes the basic history of the multimedia. Question ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਕੰਪੈਕਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ. ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਈ ਫੇਜ਼ਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. It has been divided into many phases. The first is from 1934 to 1945. So the very first is the computers. So this person called Turing machine. So beta computers ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਟਿਊਰਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਟਿਊਰਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ that is granted in the field of computer science and technology. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, that is the Turing award. So it is just equivalent to the so I think I had not shared the screen. Just a second. Okay, so I think the screen is visible now. Yes, sir. Okay, so this is the Turing award. So this is the highest award, which is equivalent to the Nobel award, as the Nobel award is awarded in other categories, but computer ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Okay, so ਇਹ ਜਿਹੜਾ person ਸੀ ਬੇਟਾ Turing, ਇਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, that is called Turing machine. So ਇਹ Turing machine theoretically ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, then it will be converted to this and this. So that was the first thing. ਠੀਕ ਹੈ, 1936. Next in 1937, the Snow White and the Seven Dwarfs, the first full-length animation is released. It was also the first in full color. ठीक है, ਸੋ ਬੇਟਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ. Okay, and in 1939, in the category of computers, John Atanasoff and Clifford Berry, ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ for the prototype design ਕੀਤਾ ਸੀ ABC computer. ਇਹ ABC computer ਕੀ ਸੀ? It was the first automated digital computer. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ capable ਸੀ, first automated digital computer. Then in 1940s, the first color TV broadcast happened. ठीक है, in the category of the video and animation, the very first color TV broadcast happened. Broadcast means you are transmitting the data to a number of participants and you are not selecting the participants. ਤੁਸੀਂ participants select ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. So there are three categories. The one is unicast, which is one to one. मतलब एक person ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ person ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ directly send ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, that is called unicast. And there is the next term called multicast.
which is from one person to the selected person, selected multiple persons. For example, you have selected 3 persons out of a group of, let's say, 10 persons. That type of communication is called multicast. When you are transmitting from one side to all the 10 participants, that means it is a broadcast. I hope you are now clear with the difference between unicast, multicast, and broadcast. Yes, sir. Okay. Now the next in this is 1940s, 1941. So Colossus, built for the British military. So Colossus एक बेटा computer सी. This was the computer. This was the you can see the size of the computer and the different elements, or different, you can say that the components of the computer. Colossus computer was built for the British military from Alan Turing design. Remember the Alan Turing design, which was the theoretical foundation. ठीक है, सो इसे थ्योरेटिकल फाउंडेशन में यूज करते हुए एक सिस्टम बनया कोलोसस, which was specially designed for the British military. सो पहला है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਨॉर्मल ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਿਲਟਰੀ, ਆਰਮੀ, ਡਿਫੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ। In 1943, the Zeus Z3, the first machine to work on a binary system rather than the decimal system. So ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ devices ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ form ਚ decimal systems ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। So this was the first machine which started working on a binary system rather than the decimal system. Okay. Now next, in 1943, the text processing and software category, the article was published, as we think, in the Atlantic Monthly Computers. MEMX, memory index concept was used or introduced. So ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ MEMX, memory index ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ concept use ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ memories develop ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ memory ਦਾ ਜੋ concept ਅੱਗੇ practical implementation ਲਈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ use ਹੋਇਆ MEMX। ठीक है, अगर कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MEMX, इट इज कैटेगराइज्ड एज, और इट इज द फुल फॉर्म ऑफ MEMX इज मेमोरी इंडेक्स। हाँ जी, क्लियर है बेटा 1943 तक का एरा? Yes, sir. Yes, sir. Okay बेटा। Next was the era of 1946 to 1956. Okay, now in this era 1946, the very first computer which we also had gone through in the lower classes, that was ENIAC. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। APC ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਕਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵਿਚਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। It was a first successful high-speed digital computer see, and however used the same concept as in the ABC computer. So per concept is the same ही सी जो ABC computer ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, but ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ speed ਸੀ that was comparatively high. ਇਹਦੀ ਵੀ once again ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਵੀ full form ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ENIAC ਦੀ। It is electronic numerator integrator and calculator. Okay. Now the next, in 1948, in the category of computer, a huge transformation happened, and that was the development of transistors. ठीक है, so तुसी मैं तुम दिखा सकता हूँ बेटा, for example here is the vacuum tube। ठीक है, so ये vacuum tube सीगियां अपने कोल जड़ियां ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਸੀ। so I think just let me check। so yeah, these were the vacuum tubes। ठीक है, इन्हां वैक्यूम ट्यूब्स ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है, in comparison to the so vacuum tubes versus transistors अगर आप देखिए, ठीक है, so yeah, you can see the size, you can see the size difference। हाँ जी, size difference clear है बेटा? देख रहे हो सारे? Yes, sir. Okay, so yeah, on the right hand side it is vacuum tube, and on the left hand side it is the transistor। So you can see the size, okay, and that had contributed significantly to achieve the lower size ratio, okay, in the area of computing devices।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਟ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ which was more reliable and more cheaper than the vacuum tubes. And also in the same year, in the category of the audio and telecommunication, open reel tape recorded by the magnecord. ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਪਨ ਰੀਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਓਪਨ ਰੀਲ ਟੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸਨੂੰ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਾਈ ਦ ਮੈਗਨੀਕॉर्ड ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਨੂੰ। ਸੋ that was also the significant, you can say that the contribution. ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ is the combination of all these things. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ। So that is why we are discussing all these categories. In 1951, IBM, which is the one of the oldest organization in the field of computing devices, इसने अपना एक PC launch किया 701, which was the first electronic stored computer that used vacuum tubes. हालांकि बेटा इस vacuum tubes use किया गया है, ठीक है, but ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਮ, ਪੰਚ ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। In 1953, the text processing and software category, the electric typewriter was introduced. So electric typewriter is introduced. And in 1954, the transistor radio, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ transistor radio introduce ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ development 48 ਚ ਹੋਈ ਹੈ transistor ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ transistor ਦੀਆਂ application ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, transistor ਦੇ function ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ what is the fun to learn BE, ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਲੈਗਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਐਮੀਟਰ, ਬੇਸ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸ, emitter and collector, and there are various configurations with which this transistor can work. ठीक है ना, so common emitter हो गया, ठीक है, common base हो गया, एक configuration, different configurations ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ for to get this transistor working. So development ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1954 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਫਰਸਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਐਟ ਬੈਲ ਲੈਬਸ ਇਨ 1947। ਸੋ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਯੂਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ then next is the history of multimedia. In 1956, audio and telecommunication. So ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਅਗਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, then we can't have these transistor radios in 1947। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ। Now in 1956 again, in audio and telecommunication area, the first transatlantic telephone cable laid between Calanque and Clarenville. ਸੋ ਆ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਐਟਲੈਂਟਿਕ ਮਤਲਬ ਸੋ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੇਬਲਸ ਨੇ ਇਹ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ। ਐਂਡ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CBC ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, CBC ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। CBS broadcast for the first time
It was the first network broadcast using videotape. It was the first network broadcast. Network broadcast मतलब अगर मैं इत्थों बैठा ਤੁਹਾਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं through internet या through network, through connectivity, so that is basically the network broadcast. ठीक है? हाँ जी, क्लियर है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ 1956 Yes, तक sir. क्लियर है? ओके बेटा। नाउ इस चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੈਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਮੈਮੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਐਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਦਾ ਮੈਮੈਕਸ, ਬਟ ਯੈਸ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਮੈਕਸ, ਮੈਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਟੈਡ ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ, that is hypertext। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? HTML. Yeah, exactly. HTML, especially in this area. For example, HTTP, ठीक है। इतने visible हो रहा है बेटा सारे ना HTTP? Yes, sir. Yes, sir. So it is hypertext transfer protocol. Now, why it is called hypertext? Because it is a special type of text in which there is a linking capability by which the one text can be linked to the other document, or it can be linked to the other text also, or other information source also. Okay, so that is why it is called hypertext. So this is the connectivity part. So ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ point ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ point ਨਾਲ connected ਹੈ, then second point can also connected with the third point and likewise. कोई प्रॉपर आप ये कहिए भी देयर इज नॉट अ प्रॉपर लीनियर स्ट्रक्चर। हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता कि एक पेज तो दूसरे पेज पे जावांगे फिर उत्थों ही वापस आवांगे, नहीं। एक पेज तो पहले पेज पे भी जा सकते हैं, हो सकता है शायद पहले पेज तो चौथे पे जाइए, इतना भी पॉसिबल। नेक्स्ट इज 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ आर्किटेक्चर मशीन ग्रुप at MIT was formed. MIT is मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, one of the highest ranking institute है, I can say that top ranking institute है, ठीक है। जिस दे विच ये technological inventions जिन्नियां भी तरह दी researches ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, that is being conducted. 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ as we may think another hypertext was introduced, so ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ article introduced ਹੋਇਆ। then in 1999 hypertext ਨੂੰ edit ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ software launch ਹੋਇਆ, that was the press, FRESS, press, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैं कोशिश ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ recommend any book for this, ठीक है। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ PDFs ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, PPTs ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼, ਐਮ, ਵਾਜ਼, ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, next moving on to the next slide. Now in 1976 multiple media project was introduced by AMG. So AMG was this architecture machine group. इस ग्रुप ने की कीता सी एक multiple media project introduce कीता, and in 1985 MIT Media Lab was founded. So especially Media Lab was founded. In 1989 there was a breakthrough. की breakthrough हुई? टिम बर्नर-ली इस बंदे ने www प्रपोज किया। www is वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसनों ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਔਰ ਦ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਗਲੋਬ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ www ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Then in 1990s Christina Hopper, who say headed the Apple Multimedia Lab. So a lady ने Apple दी जो मल्टीमीडिया लैब से उसको हेड किया। And in 1999 the MPEG is Moving Picture Expert Group. MPEG दी फुल फॉर्म दा एक स्पेशल भी ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। MPEG
मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो अप्रूव होया टू बी द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वीडियो एंड पीडीए इंट्रोड्यूस्ड। पीडीए इज द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, दिस वाज द पीडीए, इसਨੂੰ पीडीए ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ठीक है, इस तरह ਦੀ डिवाइस। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਨਕੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਐਮਪੈਗ, ਐਮਪੀਈਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਚ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। इज इट क्लियर एवरीवन? सर फॉर्मेट नोट है। Yes, sir. कौन सा बेटा? सर एमपीईजी जो होता है फॉर्मेट होता है ना, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके सर, ठीक है, इट इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इट इज द कंप्रेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, काफी सारे स्टैंडर्ड्स आए हैं इसके उसके बाद। सो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड था, जो फर्स्ट वर्जन था, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1991। ठीक है, क्योंकि वीडियो को कंप्रेशन की जरूरत होती है इसलिए ताकि उसका जो ट्रांसमिशन है और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट बिकम्स इजी। ठीक है, क्योंकि आप जितने हाई रेट पे वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, एक रिसर्च एरिया में आपको ऐसा बता सकता हूँ जिसमें आप जब भी काम करोगे आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी अगर आपने उसमें अच्छा काम किया तो। वो क्या है कि आपने किसी भी मीडिया की कंप्रेशन करनी है विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। अगर आप ये कर पाए, ठीक है, किसी ने सिलिकॉन वैली देखा है आपने? यस सर। किसी ने अगर सिलिकॉन वैली देखा हो, ठीक है ना, सो उसमें क्या था, आई थिंक वो सिलिकॉन वैली था ना सीरियल, एक इंग्लिश में वो सीरियल आता है ना, तो उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने यही चीज दिखाई थी कि कंप्रेशन कर दी विदाउट लूजिंग द क्वालिटी, साइज रिड्यूस कर दिया। ठीक है ना, बट ऑब्वियस सी बात है ना कि आपने मान लो एक ट्रक से आपने सामान भेजना है, ठीक है ना, किसी दूसरे देश में भेजना है, ठीक है, अगर आपने देश में से भेजना है किसी, मतलब आपने लेट्स से इंडिया से कहीं पे आपने भूटान में भेजना है या कहीं पे आपने ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आपका सामान वही सामान चला जाए और कंप्रेस होके चला जाए, ज्यादा सामान आ जाए, तो बट ऑब्वियस है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, हालांकि आप ऑब्जेक्ट को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, बट फाइल्स के साथ ये चीज पॉसिबल है कि आप उनको कंप्रेस कर सको, उनका साइज रिड्यूस कर सको। बट दिक्कत ये आती थी कि आप जब कंप्रेस करते हो फाइल्स को, व्हेन यू कंप्रेस द फाइल द क्वालिटी आल्सो गेट लॉस्ट। तो यही मोटिव है कि क्वालिटी कितनी ऑप्टिमल रखी जाए ताकि साइज भी उसका कम हो जाए और क्वालिटी भी लूज ना हो। So that is the purpose of the compression. इसके बारे में आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एमपेग कंप्रेशन क्या है, एमपेग के स्टैंडर्ड्स क्या क्या आए हैं, उसके बाद फोटो में भी कंप्रेशन क्या होती है, जेपीजी, जितने बेटा आप स्टैंडर्ड देखते हो ना, आप फॉर्मेट देखते हो ना, एमपीजी फॉर्मेट है, एवीआई फॉर्मेट है, उसके बाद आपका एमओवी फॉर्मेट है, उसके बाद आपका एक डीएटी डैट फॉर्मेट है, ये सारे फॉर्मेट्स बेसिकली क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, समझ लगी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हिस्ट्री में क्या हुआ कि 1992 में फोटो के लिए भी कंप्रेशन आ गई, जेपीईजी, विच वाज जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी। फॉर्मेट भी देखते हो ना जेपीजी का? हाँ जी, देखते हो ना सारे फॉर्मेट जेपीजी। जेपीईजी है, जेपीजी है, पीएनजी है, बीएमपी है, जीआईएफ है, ठीक है, एक्ससीएफ फोटोशॉप ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਪ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पीएसडी फोटोशॉप ਦਾ फॉर्मेट आ ਜਾਂਦਾ है। सो दीज आर द वेरियस फॉर्मेट्स। इन 1993 एनसीएसए मोज़ेक, द फर्स्ट ब्राउज़र, ठीक है ना, सो ये वाला एक ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया गया सी, मोज़ेक, एंड इन 1994 द नेटस्केप प्रोग्राम, अगेन अ ब्राउज़र वाज इंट्रोड्यूस्ड,
In 1995, the Java language, the first version of the Java language was introduced. And in 1996, the DVD was also introduced. Coming into the Sir, actually, 1998, that 1.0 was introduced. HTML or XML, हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत है? no, sir. Okay. XML 1.0 was introduced. XML ਤੇ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਮੈਸਟਰਸ 5th ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ XML ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ. XML is basically extensible markup language. It is just similar to HTML. The only difference is that ਕਿ XML ਚ ਜੋ ਟੈਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰਕਅਪ ਟੈਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they are user defined. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ. It is not predefined as in the case of HTML. It is user defined. ਤਾਂ ਅਗਰ user defined ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇ. And 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ handheld MP3 device was also introduced. So these were the devices. 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ www ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇजेस ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ www ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ 2000 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਪੇजेस ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ. ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟਸ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ. ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦਾ YouTube. ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ. ਸੋ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ. Okay, sir. No doubts.